many people mtu anaweza jiuliza what is virtual assisting, who is a virtual assistant, ama like what does it all entail. So leo nimekuja tu hapa kuambia people what this thing is, because to be honest kuna so many things that watu wamekuwa wakifanya online. Kitu kama online writing, watu wanajua, article writing watu wanajua, kuna so many other things, but hii concept ya virtual assisting, I feel that it's a new concept, to be honest. And so many people don't know about it. So for me, I like kuna so many definitions of a virtual assistant, but me may simplify into one thing. A virtual assistant is someone who offers various kinds of services to a specific niche of entrepreneurs. By various kinds of services zinaweza differ, like anything. For instance, mambo ya admin support, social media management, social media engagement niyo tu kucomment on someone's behalf, email management, like watu wenye wamejua mambo ya IT, web design, web development, like any sort of skill. So any sort of skill that you have, you can always offer it as a virtual assistant. So your virtual assistant ni kajina tu, yani it's just there to like tell people, it's like an umbrella. Yes. So that is who a virtual assistant is. Na unajua kuna watu wao wanasema as a virtual assistant sasa mimi naweza provide nini, pengine nilienda shule na I don't even know, like maybe someone did, I've seen you do so many lives, and maybe someone did a specific course na hawana jobs. But I want to tell everyone, as long as unajua kutumia mambo kama Word, unajua kutumia Excel, unajua kutuma emails, unajua mambo ya transcribing as well pia, like kuna vitu mingi unaweza fanya as a virtual assistant. Yeah, so that is what I want everyone aelewe. Sema kidogo turudie, unaweza fanya nini na nini na nini? Nimeniponyoka mbio kwa sababu as a virtual assistant unaweza provide maneno ya social media management. By social media management, I mean that let's say you as Jackson, you're always busy na you run a YouTube channel. So wewe kazi yako yenye utafanya, utakuwa tu una record hizo videos, but you hire someone to always publish those videos, kuandika a good description of those videos, ku manage the comment section, mtu akicomment. Sasa wewe kazi yako as Jackson, wewe utakuwa tu una record videos, but someone else ana take care of all the other like businesses that the background work, so that people can view the video. Yeah. So another thing that mtu anaweza fanya as a virtual assistant, unaweza provide mambo ya admin support. Na admin support ni so wide, because under admin support kuna mambo ya data entry, kuna mambo ya client anaweza kuhire hata uko una manage their emails on their behalf. Client anaweza kukuhire ufanye mambo ya type for them documents and words, and also create how is it called, maybe an Excel spreadsheet, like so many things under admin support. Okay, so another thing that you unaweza provide as a virtual assistant, tuseme wewe ni mtu wa IT, unajua mambo ya web development, so that is something, instead of you offering, maybe ulisomea IT shule na sahi hakuna jobs, so instead ya kungojea jobs sasa in Kenya, heri uende and offer it as a freelancer. So virtual assisting is all about being a freelancer, being your own boss, running your own business. Yeah. Yes. Yeah. So kuna mtu utakuwa engaged na company ama utakuwa una work independently? So ina depend, because number one, you are a freelancer, so ina depend what kinds of clients unataka ku work with, or what kind of people unataka ku work with. For instance, for me specifically, I work with women entrepreneurs in various fields. Unaweza pata huyu ni mwanabiashara, mwanamke mwanabiashara, lakini ako na biashara yake, tuseme hata anauza manguo, unaona. So mimi atani haya, pengine nikuwe social media, mtu wake wa social media. Yeah. So at the same time unaweza pata maybe kuna an organization inatafuta mtu wa inatafuta virtual assistant mwenye ata take care of the admin work on behalf of the company. Yes. Yeah. Yeah. So karibu niulize, lakini I'm jumping the ship, lakini how do you find clients?
Okay, so that one is something that comes later on, but I can also answer it right now because I know, like so many people wanatakanga kuruka from A to Z kama wewe sahi, but ni sawa, I'm going to answer. So you see, you're being a virtual assistant, meaning that you're operating virtually, and where you're going to get clients sana utapata ni from various social media platforms. Hata hapa TikTok kuna watu wanahaya watu, ukienda Instagram kuna watu wanahaya watu, ukienda Facebook na ujoin pengine groups you want to work with, let's say wedding photographers in the US, okay, you'll go and join those specific groups, and then you start pitching yourself huko hivyo. Also at the same time watu wanaweza pata clients through these third party apps kama Upwork na Fiverr, though mi wanasema it's better mtu atry kutafuta direct clients on these social media platforms instead of opting kuruka huko, because you'd find that kitu kama Fiverr, for instance, I've worked with Fiverr before, utapata like in Fiverr you have to wait for a client to text you, and sometimes unajua tunanga patient before client akutext, utapata imetake hata 2-3 months, unaona, by that time you'll be discouraged. Aya, tuseme kitu kama Upwork ukienda, I think watu hutuma, how is it called, watu hutumia connects kutuma proposals. Kutuma proposals. So utapata like connects zako zimeisha lakini bado hujafanikiwa kupata client. So najua tumeenda mbali, but najua there is a lot nitty gritty iko hapa katikati in between someone who is just starting and that progression. Okay. So I'm here to answer all that question. So for instance, utapata mtu akona, maybe someone has a phone, someone has internet, and someone has a laptop. Mi usema those are the 3 things that you need to have even before venturing to any digital space at a digital work. So ukikuwa na hizo vitu vitatu, I would say that you're fully equipped. The next thing that you need to make your best friend as you go into, virtual assisting, number one, ambia even my students, nawaambia YouTube na Google, because you'll realize that technology inaendelea ku advance. Now all these things, we are not reinventing the wheel. Vitu zenye hata sahi tunaongea, people have already done them. So you as an individual, ndo lazima take your initiative to put yourself out there and go and look for this information. Kwa sababu ukikaa tu, information itakupata aje? You have to go out there. Now you have to make YouTube and Google your best friends. Okay, so I know listeners wanasikia hapa, ni kama nakufunza lakini kuna listeners wanasikia hapa. So another thing that also you need to, like, as you prepare to start your journey as a virtual assistant, mi usema lazima you invest in yourself as a person. Na nikisema mambo ya investment, pengine kuna mtu anafikiria ni finances tu nini. Hapana, mimi sikuja hapa kuongelea mambo ya pesa pekee. Mimi usema investing in yourself is even creating time to learn these things. Okay, so time is always an investment. Yenye watu hawadhani hata ni investment, but time is a very important investment. Na lazima, by time, it means that lazima you as an individual useme each and every day nitakuwa na take 30 minutes kuangalia hii mambo ya virtual assisting, ama kuangalia mambo ya something else that you want to do in the digital space. Another thing that you need to you need to invest yourself as a person. You need to invest your finances. Juu utapata, in as much as there are several free materials out there, kuna watu wenye wamekaa chini na wakacraft maybe a simple guide or a simple course ya kukufunza, so that, because most of these courses, for instance my course, there are so many mistakes that I did nikianza as a virtual assistant, but kuna zile sasa, what I've written in my course ime simplify everything, because mimi vile nilikuwa naanza, kusema kweli sikuwa na any mentor, and nilikuwa naangalia by 2020 virtual assisting haikuwa huku Kenya. Virtual assisting mostly walikuwa watu wa US wanafanya hizo like watu wa Canada, watu wa first world countries. So mimi what I did, I would research na naona cost ni maybe $700 or $500. Mimi nikiangalia nyuma na mbele, mimi sina hiyo pesa. So nikajiambia wacha tu
ntangangana. But I promised myself one thing. Once I grasp all this concept of virtual assisting, I'm going to also help others start their businesses. And that is why nilika chini and I crafted a short course that I think it has 3 modules that teaches you to be a virtual assistant. Like inakupea all the information. Unajua nikikuja hapa nitasema tu yani information in general, because this information generally you can get information from anywhere. But mimi wanataka kusema, because I know that like almost let's say 70% of people who are in this live ni Kenyans, unaona, and it's always easier to learn from a fellow Kenyan who's you know like at par on the game. Who knows the struggle as a Kenyan out here. Exactly. Yeah, exactly. Because me, I would want to tell everyone, unajua nikiongea about virtual assisting, maybe someone is thinking that they can only target maybe local clients. The truth is that most wanabiashara wa Kenya, ukiwaambia tati you want to manage for them their social media, ama unataka kuwafanyia mambo ya admin, ama unataka kuwatengenezea website, mtu atakwambia leta tu, wacha nikupe 3k, unaona, ama wacha nikupe punch ufanye hii kazi mbio, ama lugha ya Kenya inakuanga I know someone who can do it for cheaper, unaona. So you end up short selling yourself. So me usema, that is why me, most of my clients, like when I teach my students, I teach them to be able to get global clients, because to be honest, they usually pay you for your money. Like hata ukisema kitu kama $500, and for you utaona, like if you convert that money into Kenyan money, it's more, to be honest. But wow, wanaona hiyo $500 they can easily give you. But ukiconvert into Kenya, si inaweza lipa bills, utakula, utavaa vizuri and all that. Yes. So do you need to work with different clients to be able to pay your bills? Do you need to have like 3-4 clients, or you can just work with one client? I believe like it depends. So unajua like with time, maybe let me give you an example. For instance, me so far I have like 5 clients, but unaweza pata these 5 clients, let's say, I'm just saying for example, please, I'm not saying that is the money I earn, but I'm giving you an example. So what if all these 5 clients that pengine the ones that I have, maybe mwingine analeta $200, mwingine $200, mwingine $200, so to find 5 of them maybe at the end of the month wameleta $1,000. But again, unaweza pata client mwenye ni mmoja na anakupea hiyo $1,000. Ama unaweza pata clients hata wawili, mwingine anakupea 500, mwingine anakupea 500. So it really depends with what you can do, like the kinds of services that wewe mwenyewe unaweza fanya, and also like wewe mwenyewe unajijua, how hardworking are you? Yeah, how hardworking are you? Celine, someone has called my phone, so you may distort the whole thing. I request you toke kidogo na urudi, because I cannot hear you. Okay, sawa. Okay. Kidogo mtaniwia radhi, nirudishe Celine. Simu yangu imepigwa and ikipigwa, that's what happens, huwa ina distort audio. So Celine, nimekutumia request tena, pole sana for that, and for anyone who is listening, tuendelee kuelimishana jinsi ya these spaces. As Kenyans tuingie, as East Africans, watu wenye tunaongea Kiswahili tuingie kwa hizi spaces. Karibu tena Celine. Yeah. So nimerudi, unanisikia? Sawa. Okay. So nilikuwa nasema what was I saying? Nilikuwa nasema like depending on you as a person, like how hardworking you are, ama as long as like you don't end up taking more clients and you're providing work that is not quality, it doesn't make sense. You'd rather maybe have one or 2 clients. But mi usema ukingangana upate client wa kwanza, kuna kuanga na ile tu motivation, you want to get another one, because you've seen already what this one can provide for you. And it can even be as simple as maybe someone paying you $200 and another one again paying you $200. Msema haba na haba ujaza kibaba. Yeah. So tena nilikuwa nasema hiyo ni point nyingine, nilikuwa nimeandika notes, so that's why.
So after nimesema, like the point that I was insisting earlier, I was saying that as an individual you have to invest in yourself as a person. That is, you're going to invest your time, and itafika point you also investing your finances to get these short courses or short guides, especially from individuals who have already, like, who are somewhat mbele yako kidogo, okay? Like you yourself. Yeah. Nimekuwa nikiona video zako all over kwa TikTok. Okay, that is nice. Yeah, na educate watu, because for me ilifika pahali I was like, am I the only virtual assistant in Kenya? Nataka kufunza watu wengine pia waanze hii kitu, kwa sababu iko like it can pay your bills. For me, I finished I graduated in 2019, but I've never been employed. I decided to go to the online space from the word go. Yeah. So tena hapo nikisoma tu comments hapo hivyo nimeona mtu akiuliza maneno ya skills, na hapo kwa skills nilishaongea nikasema I believe that everyone akona skill, na inaweza kuwa simple as unataka kutype like typing a word document, ama pengine we ni a creative person, we ni graphic designer, na huku Kenya pengine graphics unalipwa kidogo, so you can do this, you can offer this, you can utilize your skill and offer this service as a freelancer. So Celine, virtual assistant kukirudia is a word, is an umbrella word for so many things, which you can do: graphic design, social media account management, transcription, and those are just a few. I know so many things you can do with virtual assistants. So virtual assistant vinyata umeisema, it's just an umbrella that covers or that carries hizi vitu zingine, hizi vitu like services zote hizo zenye tumesema, and maybe even right now kwa live sitaweza cover like all the services, but hii information iko out there. Just I want like people, if someone is taking notes after this live, enda to Google what services can a virtual assistant provide. Now utapata hapo list of almost 20 things. Now out of those 20 things, I'm so sure you as an individual utapata hata one or two that resonates with you. Okay, so Celine, you don't need all those services. Unaweza measure in one service or two. Exactly. By the way, unajua like mtu hawezi fanya kila kitu at once. For me, I just do social media na admin work. Hizo tu mbili. So lakini nafunza watu zingine, ndio pengine unajua mtu apendi admin work kama mtu apendi social media, but anajua these other things. So it's not a must that will you be doing this full time kama ni social media management? Maybe una manage account kama ya Jackson Muindi. Itabidi full time ama you just dedicate a few hours of the day, ama how does it go? So the good thing about virtual assisting, me usema you work at your own hours, na pia like you work with people who you really want to. So for instance, tuseme let me just say for example mimi, when I'm starting the week on Monday, so my clients, I usually have meetings with them, ama pengine if someone can't come to a meeting ananitumia an email ananiambia, Celine, me I want by Friday uku umefanya hizi works. So mimi naweza amua nifanye hizo works zote on Monday, ama naweza amua nizidistribute throughout the week. Borake by Friday nikuwe nimemaliza. So it offers flexibility. Na kwa watu wenye nimeona wanauliza about graphic design, hata Canva unaweza tumia ku design templates. Canva by the way siku hizi iko poa tu kabisa. Ni free. Unataka kutumia the freemium services. Ni free. By the hata na the free version unaweza create very very good graphics from it. As long as you're creative. Okay. So Celine, ni kusrap kidogo. Najua watu wenye wanasema 68. Uliza, where do I need to start? Kama mi Jackson Muindi, I just have a smartphone, a computer, internet and free time. Where do I start now? What is the starting point? So I believe that the starting point ni number one, lazima ujue lazima mtu ajue definition ya virtual assistants. Ukishajua definition, angalia ukishaenda huko Google like what can a virtual assistant do, chagua 2 or 3 things that
you can do as an individual. Wewe mwenyewe unajijua, so huwezi jidanganya. Aya, after umeshafanya hivyo, now prepare, like brand yourself. Na wanasema kujibrand, you can decide and call yourself anything. I'm a virtual assistant, maybe you can say I'm a social media manager, but I'm a virtual assistant offering social media management services. So hizo ni kubrand yourself. I'm a virtual assistant offering admin support services. So after umeshajibrand, now start and go again and do your research and see where, like, the kinds of entrepreneurs that you want to work with. Ama kama wewe ni mtu unataka kuwork na an organization, tafuta these organizations that you want to work with. Na mimi hata wanasema hata unaweza enda kwa LinkedIn na utafute virtual assistants works, na utaona by the way kuna so many people hiring virtual assistants. Yeah. And then pia mimi usema, like, in the quest of you looking for clients, because mimi usema you don't need to have everything figured out as you start. We always learn on the go. Okay? So ukianza by tuseme umepata client wako wa kwanza, like umeenda umetafuta Instagram ama umetafuta Facebook, umeenda ukatafuta LinkedIn, hata hapa TikTok. If someone googles ama mtu akitafuta #hiring virtual assistants 2022, utapata so many adverts hapo hivyo. Yeah. So after umefind your first client, now sasa si hapo unaanza ku learn other things depending on the client's needs. Yeah. Okay. Najua kuna watu wenye wana watch na wataweza kukua na sisi up to the end na wanauliza can we contact you. So kwa watu wenye wanataka kumcontact, sijui ungetaka kucontact aje through TikTok ama through you have a number you can give out or wenye unataka? So mtu akienda kwa TikTok profile yangu, ata click your link, and then click your link atapata a certain form. Nimetengeneza a certain form, like you just click and it takes you to answer several questions, and then mimi on my end I will get your data, I will get your email, I will get your phone call, your phone number. So maybe I will reach out to them. I usually reach out to everyone at the end of the week. Yeah. Okay. So najua kuna wenye wanataka kufollow saa hii because naona tuko at 270 na kuna wenye wakitoka hapa maybe watasahau na jina the competent VA. So nitakurequest andike comment, just write one comment. Si kama utaweza ndio they will be able to follow you from the comments, please. Okay. Sawa. So as tukingoja Celine type kama unataka kupata later, because inaweza kuwa majina kidogo, TikTok imekuwa na kelele mingi sasa, watu ni wengi sana na kukumbuka majina inaweza kuwa ngumu. Waandike, angalia comment yake ndio ameandika hapo Celine. Yeah, ndio ameandika hapo, ameandika Celine at the competent VA. Yeah. So utagusa hiyo tu comment, alafu itakupeleka uweze kumfollow, ndio later on after the live unaweza enda pale kwa bio yake, ameweka form, I think ni Google form. Umesema ni Google form? Yeah, ni Google form. Yeah. Itawa direct to si ngumu ku fill. Hiyo nilikuwa nataka kukapta hiyo kwa sababu kuna watu wenye watakaa na sisi mpaka the end of the live, maybe they want to know how they'll contact you later. Hata mtaongea pande hiyo, muelezane jinsi ya mtafanya the training. So anyway, Celine, endelea kwa sababu najua na katiza because I'm trying to juggle in between the 774 people who are here. Ni sawa tu, hakuna shida, naelewa. So mimi usema, like, unajua kuna when I started offering my course, I launched my course in May, and watu walikuja na kuna watu walikuja na uzuri, kuna watu wakakuja na ubaya, because you'd find that mtu anasema sasa like I'm scamming people ama nini, but I just wanted to let people know that kuwork kwa the digital space hakuna difference na kuwork kwa ofisi, because ukienda like to a physical office, if you are required there Monday to Friday 9 to 5, you'll show up from Monday to Friday 9 to 5. So it's the same thing na the digital space. It's not a get rich quick scheme. The thing is that you have to show up. Lazima ujiweke pia uko mbele. Yeah, because utafind mtu ananiuliza ati Celine, sasa after nimesoma course yako niko assured that naenda kupata clients, but mimi huambia mtu mimi nishakupea information.
Nikisha kupea information, mimi part yangu ni kuendelea tu pengine sasa kujibu maswali zenye utakuwa nazo. But wewe as an individual, lazima ufanye kazi yako. You have to go and implement this information. Na penye utakwama unarudi kwa mtu mwenye alikuuzia course. Hata inaweza kuwa si mimi, but you go back to someone who sold you the course and ask them, because now they are acting as your mentor. Uwaulize, sasa mimi nimefanya hivi hadi hivi na hivi, but nimekwama hapa. Unaona, hiyo sasa mtu ataweza kukusaidia kwa urahisi. But wewe sasa unakuja, ndio hiyo ushasoma course, uko nje ushaenda kusema, huyu aliniscam, huyu alinidanganya nini hapana. So the fact that mimi as the teacher, wacha nijiite the teacher, I have my part to play. You as the student, you also have your part to play. Yeah. Na sasa mimi wanataka kuambia watu, like if you are approaching any digital opportunity, usikuwe na ile like a scarcity mentality, ile yenye kila mtu like mtu akikwambia something una feel ni kama anakuscam ama anakudanganya. Hapana, that is a scarcity mentality. But a wealthy mentality ni ile mtu amekupresentia this info and you try and look at it from a good, like a positive perspective. Hata kama it's not your thing, it might be able to benefit someone else. Na mimi usema like mimi like in 2020, if I wouldn't have started this virtual assistant thing, then I wouldn't have known how hata singekuwa najua like so many things in the industry, unaona, because right now the thing is that so many businesses are trying to come online. Utapata so many businesses zinatry kukuja online, zinahitaji website, zinahitaji mambo ya social media, zinahitaji mambo ya admin, zinahitaji yani all these things, like even editing videos and audios, transcription and all those things. Now to find that these people, entrepreneurs behind this business, or rather these business owners, hawajui kufanya hizo vitu. And that is why you as an individual sasa unatumia skill yako. Because mimi nataka kuambia watu something that comes easily to you. Tuseme we Jackson yani unaweza ongea na watu publicly easily. It doesn't mean that if you are good at it, someone else is good at it. So ni wewe as Jackson unaweza tumia that leverage and charge someone to be able to present their businesses. Pengine unaendanga live on their behalf and all that. Yeah. Yeah. Kidogo nikuulize because anyway itakuwa ni swali na statement Okay. Najua tukiwa hapa wenye tuko hapa 55 unaweza kuwa uko stuck kuna kaeko kidogo. Unakasikia? Yeah. Unakasikia kaeko kidogo? There's a small echo. Anyway, nilikuwa nasema tukiwa watu 55 I know people unaweza kuwa maybe uko stuck at a job which is paying let me say like 12,000 Kenya shillings. Sure, hiyo si pesa sustain mwezi mzima in this country. So you can start doing these things zenye ni unaweza anza kuingia in these digital spaces, ufanye hizo vitu za virtual assistant. Kuna so many things you can do na skill yenye uko nako, hata kama uko competent na Excel sheet. That is a skill yenye unaweza kufanya one living. Na inaanza pole you start with the training. Na sijui Celine, what is the educational level which is required for someone to venture into being a VA, virtual assistant? Wow, that's a very important question na hata ningeisahau. So mi usema as long as uko na the basic education, hata kama ulifika form 4, it doesn't like being a virtual assistant. It's not a must that you umeenda college ama umeenda university, hapana. As long as uko na the basic knowledge, unajua kutumia simu, laptop na internet, si uko set. So it doesn't like you don't really need ati kujua certain things like tuseme lazima ingekuwa umeenda university ama college, hapana. It's an opportunity for everyone. Na hata tunaona hapa watoto wadogo wakidance hapa TikTok na wanapata pesa from it. Na si eti wanajua all these digital things. Hizi vitu unakujanga una learn on the go. Yeah. Okay, Celine, for someone to manage your account, let me say that I'm the VA and I want to manage the account of Celine. Yeah. Tutahitaji tubadilishane login credentials. Client atakupatia link. Yes. So clients, unajua as you work with your clients, you're dealing with like their businesses ni kama mtoto wao. So meaning that you'll have to create that trust
wanakupea their logins and all that. By the way, my clients hawajawahi kuwa na shida. They usually give me their logins, even to the most like zile documents zenye ni serious kabisa, wananipea logins as long as mimi niko na hiyo integrity na to be able to ensure that their data doesn't leak. And also uta find that most of these clients, before you start working with them, because for me my clients are global clients, before you start working with them you usually sign a contract, and this contract inakwanga tu for formality because it protects their data, it protects their info. So unaweza find wao wako na contract na we pia una craft to something, you come up with a contract to appear professional. So because the contracts are there to guide everything, wewe as an individual sidhani hata unaweza kuwa na hiyo mchezo ya kupeana info out there na msha agree ufai kupeana. Yes. Yeah. Oh. Kuna mtu amesema I did the training but sasa how do I find the job? Ndio naomba mni enlighten. Huyu Iswan namuona hapa, sidhani alifanya training yangu, pengine alifanya training ya mtu because so endelea Celine. Because I feel that for me, like the people whom I've trained, actually I have a follow-up group for them na nimewafunza everything until like I've gone into the details of getting clients, but for now nilikuwa nimesema clients unaweza wapata on various social media platforms. Na tena niliona kuna so many courses na kuna pia hii course yenye a lot of people decided to like I would tell them and then they'd write under my videos that mimi nafanya ALX. Kuna hii course ya ALX yenye iko free. I'm not saying that it's a bad course whatsoever, it's a very good course, but the thing is that find wana share general knowledge, unaona? Wana share general knowledge, so wanakuambia do this and this, that is general knowledge. But for me nakuambia me, by the way nilitry hii na ikashindwa, so I want you to follow this path. Yes. Celine, kuna vitu zinaitangwa mashimo, sijui kama unajua kitu ni mashimo. Ukiingia kwa lazima utafute mtu akuonyeshe mashimo. Utatumia watu wapi mnanipa. So sijui kama unasikia kuna kitu umebakisha ama kuna mtu akona swali, lakini kuna swali moja sana imeulizwa mara mingi sana nimekuwa nikiona. Fee yako ni ngapi ya training? My fee is 5,000 for training, and may train you. After training you, Molly is available like for the rest of the year, depending on like not even for the rest of the year. Like ni kama I'm signing up to be your mentor. Like any other questions that you'll have from that, mimi nitakuwa najibu and guide you and ensure that uko set. So ni 5,000 from Dagani. What's the time frame to finish the course? The course is divided into 3 modules. Na mi usema like everyone anaweza learn at their own as it called convenience, but the course in itself utafind module 1 has around 45 minutes, module 2 has 1 hour, and module 3 has around 30 minutes. But the thing that makes this course more intense is the homework, because there are certain things that I've discussed in the course that you need to equip yourself before looking for clients, because you find that mtu akienda kutafuta clients anaenda maybe na kienyeji way, but watu wanafaa wajue like mambo kama contract lazima ukue umejiami nayo, and you can always find various contract templates online. So unaweza tuenda Google ujiulize like virtual assistant, examples of virtual assistant contracts. Kuna swali nimeona mtu ameuliza niongee about diploma in electrical and electronics power options. Sitaiongelelea but imenikumbusha kitu moja. Nimefanya nimekuwa nikifanya a long series ya kuongelea about useless degrees na mtaniwia radhi kwa kutumia word because I'm just using that word to capture the attention of anyone who mwenye amejipata kwa hiyo predicament. Watu wengi najua walifanya degree diplomas but they are still stuck without jobs. That is why we are trying to bring these things kwa watu wenye ulisoma yes, lakini kupata job yenye ni conventional job kama ile ya 8 to 5 ni ngumu sana, na ukiipata utalipwa 20,000 at maximum. So tuendelee kuingia kwa these spaces kwa watu wenye wanauliza hizo maswali, online spaces. Na ukiona Jackson mwenyewe hata yeye mwenyewe kwa online space. So another thing tena nilikuwa nataka encourage mtu, unajua pengine mtu amekuwa akisikiza na anasema
nita make or anything. So I just want to encourage everyone. Hata mimi nilikuwa na hiyo doubt, but I was able to just believe in myself na to go out there and place myself out there. Hata mimi like sikuwa naijua ati mtu atainilipa maybe to attend a meeting. I remember the first meeting that I had with a prospect, like mtu mwenye alikuwa anataka kuwa client wangu. She ended up being my client by the to date. She's my client. So the first meeting aliniambia we had spoken for around I think 1.5 hours, and she told me, you know what, I need to pay you for this meeting. And I was like, what? Mimi nalipa for a meeting? So you see, yeah, I was paid. She paid me around $30. That's almost a Zoom meeting. Yes, it was just a Zoom meeting of her briefing me on what to assist her in her business. Yeah. Yeah, that's nice. Yeah. Akakulipa sijasikia ulisema alilipa ngapi? $30. Yeah. Yeah. Hiyo ni mingi sana. Mshahara mzima. Yeah, alinilipa $30, and then that same client like tulikuwa unaona mambo ya pesa when we started, like she didn't trust me with so many works because ndio nilikuwa tunaanza kumwakia, and then moving on forward tulianza 2020 sai 2022 like there's a certain amount wanajua tu huyu lazima akwe anilipe hiyo at the end of the month. Yeah. Okay. Kwa watu wenye wameingia sasa hivi kwa watu 56 and nataka mjue kwamba kama umechelewa kidogo kuna kitu hujasikia. Nikifanya live kama hii yenye na submit huwa naipeleka pale YouTube yangu ni Jackson Muindi. Unaweza ni follow hapa ndio uende pale kwa TikTok yangu nimeishikanisha na YouTube, utaenda pale click link through then utakuwa able to watch the whole thing again. So Celine, unless there's something umebakisha, nataka tusikae sana because huwa niko na engagement from 7 Yeah, so for me I think for now nimesema like most of the basic info that I feel that everyone needs to have na yeah, I think niko set yani. So in case watu wengine they have more questions about virtual assisting, you can always like comment on my videos ama just ask or fill the page or the form that I've instructed people. Ama pia at the same time unaweza just follow you back, and then I'll be able to answer your questions. Yeah. So najua kuna watu wenye hawajaweza kukufollow, so nitakuomba tu andike comment nitakusumbua tu andike comment ya mwisho. Ndio mtu mwenye atataka kukufollow saa hii muende ajaze ile form, ujaze ile form kama utamfollow. Alafu umuulize maswali itakuwa tujaweza kujibu hapa. Alafu anyway ukikuja kwa any of my videos kama utaweza kumfollow nitakudirect kwake because niko na contact zake. Okay. So Celine, can you start? What? Are you okay we call it a day at that point? Yes, I'm very much okay, and I'm so grateful at least I've educated so many people on your platform. Yeah. Thank you. Yeah. Hata mimi nimeshukuru sana Celine kwa kwamba tumekuwa tukijaribu kuja lakini nao time kidogo kupatana ni ngumu. Na nimeshukuru sana kwamba tumepata time, you've created your own time ukuje ongelesha watu wangu because mimi husema hii ni familia yangu. Na nawapenda sana watu wenye kujanga kwa my life. So tuendelee kutafutia watu opportunities wenye wako stuck at home. Najua kila mtu has someone who is stuck at home. And to wao opportunities waende huko na tukumane sisi wenyewe. So Celine, nitakuomba ushuke. Thank you so much. Okay. Tutaongea pande ile nyingine. Okay, bye. Yeah. Bye. So maneno ndio hayo. Mnasema siku hizi mambo ndio mingi. Hi Jackson Muindi. This is the best time to be alive, mambo najua kidogo uchumi ni ngumu, but hizi ni options nitakuwa nawaletea. Na nilisema juzi watu apply hata scholarship. Na mimi mwenyewe nikachukua computer hii yangu tu nika apply tu nikiangalia tu hivi. Na nikaitiwa. It's just that kama me Jackson naweza kuwa ngumu sana ku attend your scholarship because niko engaged na mambo zingine. So watu wajaribu hizi vitu, nikikwambia kitu just know that nime research na naijua na ndani. So hata virtual assistant naijua na ndani, it's just that sijakuwa nikipractice, lakini ni kama nitaongea na Celine the virtual the competent VA niweze kunisaidia hata mimi nirudi kwa hiyo space nianze kuana hata kama ni 2,000
sitasema hiyo, mtakubali niachie hapo. Okay, masaa ndio kidogo. Okay, thanks guys for the helping. Yeah, that's nice. Thank you too. Thanks, niwashukuru sana. Mwende pale YouTube. YouTube yangu ni Jackson Muindi. Enda pale uitafute, na kama utaweza kuitafuta, make sure that umenifollow kabla tufunge, ndio ujiconnect na my YouTube channel. Utaweza kuona this whole recording ya tumeifanya, nitaipost pale nikishafanya some editing. Sijui kama kuna kitu kingine nimebakisha. BBT tutaongelea hizo mambo. Sasa hii kidogo tutachelewa. Lakini anyway, mwenye angetaka kuniuliza kitu, go to end of my video niulize hapo, tutaongeleshana pande hiyo. Naona watu wanauliza maswali about water engineering courses. Nitakuwa na live. Tomorrow is a Saturday. Nitafanya live at around nitafanya live moja in the morning like 7 or 8 in the morning. Then I think nitaongea about mambo za courses. So tukuje hapo asubuhi tuulizane maswali, lakini kesho huwa ni siku yangu ya kuinteract na watu, so nafanyanga lives mingi hapa katikati ya siku. So watu wangu, naomba tufungie hapo. Mkuwe na jioni njema, mkuwe na siku njema. Wenye wako in other countries, najua saa nyingine kama watu wenye wako Gulf mnaweza kuwa mko 1 hour or 2 hours ahead of us. Mtakuwa inaweza kuwa ni saa 2. So anyway, tukuwe na siku njema. Nataka tufungie hapo. Watu wanaweza shuka. Tupatane saa zingine. Thank you Aswan. Yeah, kwaherini. Hii inazimiwa wapi? Hapo.